façon, ça va pas durer parce que, attention, attendez que la gauche passe, vous allez voir, en 2012. Attendez que la gauche passe, vous allez voir. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de doute.com. Alors ça y est, nous avons décidé de nous lancer dans la politique. En effet, après avoir passé plus de 2 ans à étudier en profondeur les coulisses de ce monde assez particulier, nous pensons avoir compris suffisamment de choses pour tenter notre chance. Malheureusement, il nous manque un ingrédient essentiel, l'hypocrisie. Et pour contourner le problème, nous avons décidé de lancer un nouveau concept, le parti politique honnête. Pas l'honnêteté que vous vous imaginez, non, nous n'allons rien changer dans le système, sinon nous risquons de sérieux problèmes. Nous allons simplement être honnêtes en vous disant la vérité sur ce que nous faisons et sur ce que nous comptons faire, en commençant par le nom du parti. Pour être cohérent dans notre démarche, nous allons l'appeler « Violation organisée des lois démocratiques » ou pour faire court, « Vol démocratique ». Ça sonne plutôt pas mal et ça représente bien nos idées mais aussi la scène politique actuelle en général. La gauche, la droite et leurs extrêmes et le centre étant déjà pris, nous allons nous situer à l'extrême centre. Nous allons simplement copier ce qui marche dans les autres partis et le cumuler. Bien entendu, nos amis les super riches qui prennent bien le soin de garder leur nom loin de la scène publique vont financer notre campagne en échange de nos promesses de ne pas perturber leurs plans et de mettre à leur service la loi, les forces de l'ordre et l'armée. Notre promesse ne les a pas surpris. On dirait que la concurrence est rude. Bien sûr, nous ne faisons pas de la politique pour améliorer le système, ni pour défendre des idéaux bidons qui n'intéressent personne visiblement. Tout le monde s'en fout et on le sait. Notre seul but est de remplir nos poches, avoir le pouvoir sur la majorité. Avouez quand même que ça fait rêver. Et s'assurer une super retraite. Honnête, réaliste et simple, non? Bien sûr, nous avons un programme politique qui annoncera la couleur immédiatement. Simple à mémoriser et facile à comprendre. Le voici. Défendre les intérêts des riches. Augmenter leur influence au monde politique. Neutraliser les droits de la majorité, supprimer les aides sociales, torturer psychologiquement l'opposition politique ou autre, obstruer l'accès à l'éducation des plus pauvres, nuire à la santé de tous pour le bénéfice de l'industrie pharmaceutique, collaborer au mieux avec ceux qui payent le plus, utiliser un max les médias pour occuper les gens pour qu'ils nous laissent faire ce qu'on veut, légaliser l'esclavage histoire d'officialiser tout ça. Si vous ne votez pas pour nous, les autres partis feront la même chose mais ils ne le vous diront pas. Avec nous au moins vous savez ce qui vous attend. Notre programme est le seul et unique pour tous les partis susceptibles d'être élus. Vote pour nous et au moins tu sauras ce que tu auras. Plus sérieusement, quand est-ce que nous allons arrêter de croire les médias bêtement ? Quand arrêterons-nous d'accorder notre confiance à des hommes politiques qui mentent constamment alors que nous ne faisons pas confiance à notre propre voisin? Quand allons-nous arrêter de voter pour des présidents qui finissent au tribunal pour corruption le lendemain même de la fin de leur immunité présidentielle? On dit que les partis au pouvoir sont à l'image du peuple qui les élit. J'ai envie de croire que je n'ai rien en commun avec eux. J'ai envie d'espérer que je ne suis pas le seul. J'ai envie de me battre pour leur prouver qu'un autre monde est possible. Bien sûr, les hommes politiques honnêtes existent, mais hélas, ils se battent contre des tricheurs et s'ils jouent honnêtement, ils perdent. Ils ont donc le choix entre tricher ou abandonner, mais peu prennent le risque de dire que le jeu est truqué. Ceux qui l'ont fait ont perdu leur carrière définitivement et parfois même leur vie. Nous finissons cette fois sur cette belle histoire racontée par quelqu'un qui avait tout compris il y a fort longtemps. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo doute.com. It's the story of a place called Mouseland. Mouseland was a place where all the little mice lived and played, and were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament, and every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballots. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards, too. Just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years, and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows.
They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats, but oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cat out. They put in the white cat. The white cat had put up a terrific campaign. They said all that Mouseland needs is more vision. They said the trouble with Mouseland is those round mouse holes we've got. If you put us in, we'll establish square mouse holes. And they did. And the square mouse holes were twice as big as the round mouse holes. And now the cat could get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. And then they went back to the white cats, and then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on them. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, look, fellas, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice? Oh, they said he's a Bolshevik. Lock him up. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea.